Пока нету ничего. Началось? Can you hear us? Yes, we are going to start. Уважаемые коллеги, мы начинаем наш вебинар с участием двух профессоров, которые не нуждаются в представлении. Это профессор Amjad Parvaiz и профессор Ayhan Kuzu, которые оказали нам большую честь и нашли в своем графике очень запруженном. You probably need to speak close to the mic. Yes, sure. И которые нашли время в своем напряженном графике и выделили для нас несколько часов для того, чтобы поделиться своим огромным опытом. И я бы хотел немножко сказать об идее, которая возникла у нас, и почему все это так происходит. Есть такая история, я не знаю, правда это или нет, но говорят, что Уильям Шекспир спросил своего ученика, кем ты хочешь быть? И он ему ответил, что я хочу стать Шекспиром. На что Шекспир ответил ему, что я хотел стать Богом, а стал всего лишь Шекспиром. Кем же станешь ты? Дело в том, что в связи с этой ситуацией, с карантином, мы лишились возможности участвовать и видеть друг друга лично. И все это пришло в онлайн-формат, и многие эксперты, в том числе и наша клиника, мы проводим, и наши коллеги проводят обучающие вебинары, на которых рассказывают о нюансах хирургии, о том, как оперировать. Но вопрос в том, что большинство из нас учились именно у этих людей. И идея по аналогии с историей по Шекспира возникла из того, что лучше будут учить сами учителя, чем те, кто у них учились. Поэтому у нас ушло около 2 месяцев на подготовке переговоров, организации всего этого процесса. Но, наконец, все срослось, и эти эксперты с мировым уровнем из первых уст, из первых рук будут делиться своим опытом и своими знаниями, и нюансами, и тонкостями колоректальной хирургии. И сейчас мы дадим некоторую паузу для перевода, потому что мы изначально планировали наш вебинар больше для российских хирургов, но, как оказалось, интерес огромный, и нас смотрят хирурги не только из России, а из многих других стран, поэтому формат немножко изменился, и он стал уже международным. И поэтому позвольте еще раз поприветствовать вас всех, кто нашел время и смотрит нас, и в первую очередь наших профессоров, которые нашли время и посвятят эти несколько часов и расскажут о всех тонкостях и нюансах колоректальной хирургии. I will just translate shortly that I introduce you, but both of you don't need any introduction. And I start with some short story. I don't know, is it true or not, that William Shakespeare asking his student, who are you going to be? And he answered, I am going to be Shakespeare. And he told him that I was going to be a god, Astaghfirullah, but I become only Shakespeare. Who you will become? And now due to this pandemic, our clinic and many other clinics trying to do webinars and teach how to operate. But still, all of us was learning from you, from both of you. And idea was that better than learn from origin, from the teachers than from his students, from us. So that's why we are too much grateful to both of you. So finding time in your schedule and sharing with us all experience. And you can start with some short words, and then we will go to the anatomy of the left colon. Thanks again, and we are starting. Actually, I would like to thank Professor Zaman, organizing committee, and Amjad Parvaiz for having me in this webinar. It's really a great pleasure to be with you. I hope this work will be useful
And we must not forget companies that support this webinars, Etikon and Brown. I wish to thank them as well. So the floor is yours, Amjad. Well, first of all, welcome to everyone, whoever is watching it. I know people are watching from a different part of the world. So good morning, good afternoon, or good evening, wherever you are. I would start off by sharing the same gratitude as my colleague Ayhan did for Zaman to be able to come up with this idea and to provide a platform to share our experience. We believe that learning in a structured way make it more reproducible. We know this. And the idea behind running the series of webinar was to come up with a potential solution for people who are looking to learn oncological operations and benign operation for colorectal pathology. I deliberately asked Ayhan to join us because I genuinely believe that anatomy holds the key. And there is no better person who have demonstrated this through his work than Ayhan Kuzu. And we all know that. So I'm really grateful for him to contribute in this. I hope that by the end of these series of webinars, our participant would be able to appreciate a much sort of holistic approach of colorectal learning rather than just the technical skill, because technical skill is just part of it. So hopefully with interactive discussion and picking topics which are relevant, we would be able to discuss and come up with some potential practical solutions to the problem that we face in our day-to-day practice. So I'm hoping that people who would start joining in and listening to these, they would do the whole series, because I believe that they would be able to see the real benefit of being a participant of the journey rather than just sort of snapshotting it in one odd seminar. So I would stop for now and, saying exactly the same, echoing the word of Ayhan. Obviously, grateful to people who make it possible. And without the help of industry, it is very difficult to do any of these things. Ethicon have been a very long partner in teaching and training for a number of years, and B. Brown obviously have taken the load recently. So thank you very much for both of these guys to help us. And I'm really looking forward to seeing and learning, like I always do, from Ayhan Kuzu's videos and his anatomy. It makes you feel that, you have so much to learn. So thank you very much for having me, and over to you now, please. Thanks. So thank you very much for both of you. I would like to thank also our sponsors, the Johnson Company and B. Brown Company. And I will ask both of you make short break after your words, because we will have simultaneous translation. Мы начинаем с лекции профессора Кузу. Будет синхронный перевод на русский. Professor Kuzu, you can start, please. All right, thanks. Thank you very much indeed. I mean, I will start. Is it all right? Yes, we can see. All right, okay. Okay. I'll start showing medial to lateral dissection for left colon, starting showing the anatomical landmarks on a cadaver. Animation shows the anatomical landmarks within the mesocolon from the medial side and the lateral side. Я продемонстрирую анатомию левых отделов ободочной кишки. Я покажу технику медиолатеральной мобилизации левых отделов ободочной кишки. И покажу основные анатомические ориентиры, которые мы должны использовать в процессе мобилизации. And then we follow the same principles while we are doing minimally invasive surgery. We start the dissection at the base of the sigmoid mesocolon underneath the superior rectal artery. And we enter a plane, mesocolon plane, and we do the dissection between the two layers of the visceral and the parietal mesocolic fascia.
When I say parietal, it is the prerenal fat, and which continues with Gerota's fascia. Underneath the prerenal fascia, there is the gonadals and the ureter. Now the dissection goes towards the cranially, and it is the inferior mesenteric vein just next to the duodenum. Professor Kuzu, just make short breaks so we can translate in Russian. Под фасцией мезоколона мы открываем преренальную фасцию, в которой проходит мочеточник, и продолжаем мобилизацию в латеральном направлении. Shall I continue? And then we follow the superior rectal artery till the inferior mesenteric artery. We must be very careful not to damage the autonomic nerve supply around the inferior mesenteric artery and in front of the aorta. Мы продолжаем мобилизацию под нижней брюшной артерией. Мы должны быть очень аккуратны для того, чтобы не повредить вегетативное нервное сплетение, которое находится вокруг нижней брюшной артерии и аорты. And then medial to lateral dissection carries on both underneath the visceral plane of the mesocolic fascia, medial to lateral, underneath the inferior mesenteric vein, as you see here, and underneath the inferior mesenteric artery and superior rectal artery. And both plane are actually all together, connects just behind the inferior mesenteric artery. And underneath the prerenal fascia, there is the ureter, and the testicles are also there, the gonadals. Дальше мы продолжаем медиалатеральную мобилизацию под нижнебрюшной артерией и под нижнебрюшной веной. На самом деле это один и тот же слой, который соединяется непосредственно под нижнебрюшной артерией. Под преренальной фасцией мы можем видеть левый мочеточник и левые гонадные сосуды. And you could see that some of the autonomic nerves also give branches to the inferior mesenteric artery. So we have to do the ligation at least 1 centimeter away from the aorta in order not to damage or injure the autonomic nerves. And then medial to lateral dissection allows you to go towards the Gerota's fascia and towards the splenic hilum. As the dissection proceeds toward the lateral abdominal wall, the dissection from the lateral becomes easy. Дальше мы продолжаем мобилизацию. Мы пересекаем нижнюю брюшную артерию, сохраняя не менее 1 сантиметра от аорты. Это необходимо для того, чтобы сохранить вегетативное нервное сплетение, не повредить их. И после того, как артерия пересечена, у нас открывается большое пространство мобилизации вдоль фасции герота и в латеральную сторону, вверх, вплоть до ворот селезенки. And as you see, this is a thin cadaver, and well-preserved meso is there. There is no tear in the meso, and the pancreas is over there. And central ligation of the inferior mesenteric vein is important. I will come later and I will talk about the vascular anatomy in the next couple of slides. And then we do the dissection over the prerenal or parietal mesocolic fascia or Gerota's fascia towards the lateral abdominal wall underneath the descending mesocolon. Таким образом, мы пересекаем. I can't hear the translation, whether or not they stopped it or it's continuing. I can't hear the translation, whether or not they are going on. Yeah, there is nobody at the mic at the moment. All right, so do you hear the translator, Amjad? No, I don't. So All Zaman, right.
the translation goes on YouTube. It's okay. Just make. I can't hear it, Professor Zaman. I can't hear it, so I don't know when to start, when to stop. Can you show me when they start and when they show by your hands? Just show me, raise your hand to mean that I will stop. And then when you, all right? Just a minute, just a minute. Shall I start? Just a minute. Они слышат меня? Иван. Can you hear me now? I do hear you, but I don't hear the translator. Just a minute. If you raise your hand, I will stop, Professor. No, you will not hear translation via the Zoom. The translation goes direct to YouTube channel. That's I why do you understand, but when I stop, I don't know when he starts, when he stops. I don't know when I resume my lecture. Okay, just a minute. You understand my problem? Yes. I mean, you could do this. Don't go. This is a small problem in a big scheme of things. I mean, it's very easy to find a solution, Amjad. If he raises his hands, I will stop, and then when he lowers his hands, I will continue. So he just have to take the shape of a wife, and then everything become easy. You start talking. Can you hear me now? Yes, Yes, you can. I do. Yes, Okay, I so do. just use the Zoom microphone. I guess they gave me the wrong mic. It has been Yes, that's not better. loud enough for the whole time. So I think you can hear me now. The rest of the people also can. So Good. sorry for this whole All right. Okay. Thank you very much. Thanks for your help. So I will continue. And as you see, now we are on the lateral side of the abdominal wall. Since we did a dissection quite enough for through the lateral abdominal wall, now we open the lateral peritoneum and join both the medial and the lateral planes together. И как вы видите, сейчас мы дошли до латеральной попереднебрюшной стенки, и поскольку наша мобилизация была достаточна, можем пересечь брюшину левого латерального канала и соединить слои мобилизации, которые были созданы как латерально, так и медиально. And then we carry on our dissection towards spleen in order to make a full splenic flexure, which is highly important for a low colorectal anastomosis, and which is highly important for splenic flexure cancer. И сейчас мы перейдем к этапу мобилизации селезеночного изгиба, который очень важен, если мы формируем колональный анастомоз или если мы занимаемся лечением рака селезеночного изгиба ободочной кишки. And while you are doing the splenic flexure mobilization, one must make sure not to injure the pancreas and spleen. Важными критическими анатомическими структурами при мобилизации селезеночного изгиба являются селезенка и поджелудочная железа, и нам необходимо избегать их повреждений. Now we do this dissection in order to resemble a cancer at the splenic flexure. И мы сейчас проводим мобилизацию так, как будто мы занимаемся лечением рака селезеночного изгиба ободочной кишки. And this is why we are skeletonized the stomach, and we are taking the greater momentum with us, and this allows us to open the laser sac. И именно поэтому мы скелетизируем стенку желудка и забираем полностью большой сальник и входим в сальниковую сумку. This animation highlights the anatomical landmarks within the laser sac, the stomach, the pancreas, spleen, and the transverse colon, as well as the greater omentum and the gastroepiploic arcade. We need to take all the lymph nodes along the gastroepiploic arcade at least 10 centimeter diameter within the tumor of the splenic flexure.
На этой анимации мы подсвечиваем все структуры анатомические, которые мы должны видеть, когда мы входим в сальниковую сумку и мобилизуем селезеночный изгиб ободочной кишки. Если опухоль находится в селезеночном изгибе, то нам необходимо забрать желудочно-сальниковые сосуды как минимум на протяжении 10 сантиметров в сторону от опухоли. And you see the meso is intact in both sides. This is the pancreas, and this is the meso of the transverse colon and the splenic flexure. And the meso joins with the pancreas, so you're just dividing or separating the meso from the pancreas, and you must be very careful with the splenic vein as well. И как вы видите, фасция мезоколона является полностью интактной, если вы проводите мобилизацию в правильном слое. И фасция мезоколона крепится к поджелудочной железе, и фактически мы мобилизуем под поджелудочной железы. При этом нам необходимо быть осторожными и не повредить селезеночную вену в этой зоне. So this again shows the pancreas and the splenic vein and the meso and the high ligation of the central ligation of the inferior mesenteric vessel and inferior mesenteric artery for the descending or splenic flexure cancer, and the greater momentum is on the specimen as we act as a splenic flexure cancer in this dissection. Опять же, на этом There is an слайде, intact meso as well. опять же, на этих слайдах вы могли видеть поджелудочную железу, селезеночную вену, которую нам необходимо сохранить, интактную фасцию мезоколона у худого, на кадаверном материале худого пациента и пересеченную у основания сосуда нижнюю брюшечную артерию, нижнюю брюшечную вену, которые окружают интактный мезоколон. And then we separated the transverse colon meso towards porta hepatis, and this is the splenic vein, and this is the portal vein, and these are the iliac and jejunal trunks. In surgery, live surgery for splenic flexure carcinoma, we don't need to do that extent dissection. I just want to show the anatomy, how the splenic vein joins and forms the portal vein in this presentation. Во время живой хирургии при раке селезеночного изгиба, конечно, мы не проводим такую широкую мобилизацию. Здесь для демонстрации анатомии мы мобилизовали весь мезоколон поперечной ободочной кишки, вплоть до ворот печени. Вы могли видеть портальную вену и вены, которые в нее впадают. Now I'm just going to talk about vascular anatomy of the descending colon. This is the inferior mesenteric artery, which we do a high ligation, and this is the left colic, and this is the inferior mesenteric vein, and the descending colon get blood supply from the marginal artery of the middle colic, joins with the marginal, and the blood comes from this side. Сейчас я остановлюсь на сосудистой анатомии левых отделов ободочной кишки. Вы можете видеть высокое пересечение нижней брюшечной артерии и вены. И после того, как мы их пересекаем, кровоснабжение оставшихся отделов толстой кишки происходит за счет краевых сосудов, которые выделены пунктирами. Now I do show it in the cadaver dissection. This is the left colic. И сейчас я покажу это на кадаверном материале. Вот вы видите левую ободочную артерию. And this is the marginal artery, and as you see, just close to the colon, and this is the middle colic. This is the краевой сосуд непосредственно у стенки кишки. И средние ободочные сосуды, которые около зажима. This is the superior mesenteric and middle colic, right branch and left branch, and joins to the marginal. Вы можете видеть верхнюю брюшечную артерию и средние ободочные сосуды, их правую и левую ветвь. И левая ветвь является той самой, которая обеспечивает кровоснабжение левых отделов ободочной кишки по краевому сосуду.
And this is what we do in anastomosis. As you see, we need an active arterial oozing at the end of the bowel, and then we need a tension-free anastomosis. And even in the low pelvis, even if you do a test for leak, some anastomosis may leak, and this cause disaster. И вот вы видите меры, которые мы должны предпринять для того, чтобы профилактировать несостоятельность анастомоза. Мы должны убедиться в том, что кровоснабжение качественное по краевому сосуду. Мы должны обеспечить анастомоз без натяжения. Мы должны провести тест на герметичность анастомоза, так называемую водную воздушную пробу. Но даже если мы соблюдаем все необходимые меры, все равно есть риск развития несостоятельности, которые могут привести к трагичным последствиям. And this is the natural view of the descending colon and the natural view of the anatomical landmarks. Это обычный вид нисходящей ободочной кишки и обычный вид анатомических ориентиров, которые мы используем. And I just want to talk about the variations of the inferior mesenteric artery. Я поговорю о вариантах анатомии нижней брюшечной артерии. So far, there are 10 or more papers showing that inferior mesenteric artery is missing. No inferior mesenteric artery. На сегодняшний день опубликовано около 10 работ, в которых демонстрируется вариант анатомии с отсутствием нижней брюшечной артерии, то есть ее может не быть у пациентов. But it is very, very rare. I mean, 1 out of 10 million, something like that. And as you see, it comes from superior mesenteric artery, as you see here. There's no inferior mesenteric artery in both presentations here. Но этот случай является крайне редким. Это 1 из 10 миллионов пациентов. В такой ситуации нижняя брюшечная артерия отходит от верхней брюшечной артерии. И, как вы видите, нет зоны впадения на аорте, а эта артерия отходит из бассейна верхней брюшечной артерии. I have been doing, at last 30 years, I have been doing large bowel cancer surgery and never come across a case, single case with absence of inferior mesenteric artery. But there are some literature saying that. Я 30 лет занимаюсь колоректальной хирургией, и я ни разу не видел ситуации, когда у пациента отсутствовала бы нижняя брюшечная артерия, но в литературе такие случаи описаны. And the branching pattern of inferior mesenteric artery is various, as you see here. This is Zabrowski classification. Варианты ветвления нижней брюшечной артерии также значительно различаются. И здесь вы можете видеть различные вариации по классификации Зебровского. And the absence of left colic artery is about 5%. Absence of left colic artery. У 5% пациентов отсутствует левая ободочная артерия. And this is the Latargia classification of branching pattern. And it is the Yada classification. So there are so many classification for the pattern of inferior mesenteric artery branching pattern, as you see here. И, как вы видите, существуют различные классификации уветвления нижней брюшечной артерии. And in terms of intersectional patterns of the left colic artery and the inferior mesenteric artery, at the origin of inferior mesenteric artery, as you see here, as you see, most of them have the inferior mesenteric vein behind the left colic artery and close to the inferior mesenteric artery. Это варианты взаимного расположения нижней брюшечной артерии и вены. И как вы можете видеть, у большинства пациентов нижняя брюшечная вена находится ниже и позади
левой ободочной артерии. Mostly they accompany each other, at least 70%. И часто они идут параллельно, рядом друг с другом, по крайней мере, у 70% пациентов. In 30% they are far away, the left colic artery and the inferior mesenteric vein. У трети пациентов левая ободочная артерия и нижняя бронхоалвеольная вена находятся достаточно далеко друг от друга. As I mentioned before, 70% are crosses just underneath the artery, left colic artery, behind the left colic artery. И как я уже до этого отмечал, у 70% пациентов вена находится непосредственно под левой ободочной артерией. And the distance between the inferior mesenteric artery and the left colic artery, as you see, the median is 4 centimeters. Медианное расстояние от нижней ободочной артерии от устья до места отхождения левой ободочной артерии составляет около 4 сантиметров. And again, another group look at the triangle of the division of the inferior mesenteric vein, and they realize that there is a danger of the arterial collection when they ligate the high ligation of the inferior mesenteric vein just underneath the pancreas next to the duodenum. И еще одна группа авторов смотрела вариации анатомии с левой ободочной артерией нижней бронхоалвеольной вены, и они отметили, что есть риск повреждения кровоснабжения одной из коллатералей, которая обеспечивает кровоснабжение левой ободочной кишки, левой половины ободочной кишки при высоком пересечении нижней бронхоалвеольной вены, у нижнего края поджелудочной железы и надсперстной кишки. This is one of my cases, and as you see, this is a rectosigmoid cancer. Это одна из моих операций. This is the clipping of the inferior mesenteric artery. Высокая перевязка нижней бронхоалвеольной артерии. And then I look and do the dissection towards the cranially and try to identify the inferior mesenteric vein. Я продолжаю мобилизацию в краниальном направлении, пытаюсь идентифицировать зону отхождения нижней бронхоалвеольной вены. And I realize an artery next to inferior mesenteric vein. Я обнаруживаю артерию непосредственно около нижней бронхоалвеольной вены. Look here. And then I try to not to damage the artery in intermesenteric anastomosis. And I did the dissection next to the inferior mesenteric vein. Я стараюсь не повредить сосуд, артерию при формировании анастомоза и выделяю селективно нижнюю бронхоалвеольную вену. And then I click the vein. And then I put another clip, but it starts bleeding actually. I damaged the arterial blood supply. And I try to stop it. I put another clip, but it increases the bleeding, as you see. So there is a collateral next to inferior mesenteric vein. И кончиком клипса я повредил одну из коллатералей артериального кровоснабжения. Я ставлю дополнительную клипсу, но кровотечение усиливается. Таким образом, одна из коллатералей приходила в непосредственной близости от нижней бронхоалвеольной вены. So it causes ischemia in the descending colon. Это вызывает ишемию нисходящей ободочной кишки. And therefore, there was a demarcation line on the descending colon.
И на нисходящей ободочной кишки сформировалась линия демаркации. So I need to do a full splenic flexure and also full splenic and hepatic transverse mobilization in order to get rid of this ischemic bowel. Мне пришлось делать полную мобилизацию селезеночного изгиба и дополнительную мобилизацию поперечной ободочной кишки, чтобы избежать ишемии этого отдела кишечника. So it prolongs the operation at least 1 hour. And then I divide it and resect, and then there is a fully vascularized descending colon is joined with the anastomosis. И полностью васкуляризированная кишка, мы с ее помощью формируем анастомоз. So there are several intermesenteric communications. One communication is marginal artery, the other is the intramesocolic, and the other is central. And in the literature, the central intermesenteric anastomosis is up to 18% in the literature. Таким образом, есть три зоны, где кровоснабжение бассейна нижних брюшечных и нижних брюшечных и средних ободочных сосудов соединяется. Это краевой сосуд, это интермезоколическое кровоснабжение и центральное кровоснабжение, как вы видели на этой демонстрации. Центральное, то есть это близко к основанию нижнебрюшечной вены. И по данным литературы, центральный анастомоз, центральное соединение этих бассейнов, оно актуально примерно у 18% пациентов. Although surgeons also use Riolan arc. However, Riolan arc is a confusing misnomer, an obstacle. And there are many synonyms of Riolan arcs as you see here. So it's not true, it's not the Riolan arc, because in some cases the prevalence is 50%, in some cases it is 20%. So the confusion still persists. Несмотря на то, что многие хирурги называют этот сосуд дугой Риолана, этот термин является некорректным и не должен использоваться, поскольку он вводит многих в заблуждение. В разных статьях в литературе дугой Риолана называют совершенно различные варианты соединения бассейнов средних ободочных сосудов и нижнебрюшечной артерии, и этот термин не рекомендован к использованию, поскольку не имеет четкого единого определения на сегодняшний день. Professor Kuzu, I am sorry for interrupting you for 1 minute. There is one problem that now we share video running from your side and it goes on YouTube channel with some interruption. Okay. All right. Okay. I will stop and you share. Yes, you will share. Please give to me and we'll you from our side and you will see, because the quality of video become a little less. Okay. So Ayhan can give you the control and you can host rights to me. So I don't know how to give it back actually. Right click on my name and make host. And then it gives you the column. It says make him host. Yes, you're right. Right click to where? To his name, you know, to his picture. There would be a name under his picture. No. It's okay now. I'm the host. Just a minute. Okay. All right. Okay. Amjad, was that clear? Yeah, it was. The video was starting. You will see. Can you see now the presentation in the Zoom? All right. Okay. Do you see the presentation now? Yes, I do. I do. Yes. So we should start it, isn't it? Yeah. So you can start, and then let's see. Yeah. Yeah. So they start and you just talk.
Начните, пожалуйста, видео. Now this is a natural view of the left and descending colon anatomy, and as you see, there is an intermesenteric anastomosis between the central accessory middle colic artery and the left colic artery, and this is the cadaveric dissection. We have done 110 for such reason, and this is impressed, so I'm not gonna let you know all the data, but as you see, this is the inferior mesenteric artery, and this is the left colic, and this is the superior mesenteric artery. And there is an accessory middle colic artery, collateral, next to inferior mesenteric vein, and just supplies the descending colon. So while you are doing the high tie for inferior mesenteric vein, you must be sure that there mustn't be intermesenteric collaterals. You shouldn't damage those vessels. И вот материал, где вы можете видеть нижнюю брюшечную вену и участие пациентов. Тут может проходить дополнительная, добавочная средняя ободочная артерия, которая кровоснабжает нисходящие отделы ободочной кишки и поперечную ободочную кишку. Таким образом, вы должны обращать внимание, чтобы не повредить эту артерию. Это очень важно. Я не могу раскрыть все детали работы, но нами были произведены анатомические исследования на 110 кадаверных моделях, и в ближайшее время эти данные будут опубликованы в литературе. Next slide, please. So they can play it. Yeah. No, next slide. Next one, please. Просит переключить следующий слайд. And this is the variations of the splenic vein and inferior mesenteric vein drainage sites. Some inferior mesenteric vein drain into splenic vein, some to the splenic vein, some to the superior mesenteric vein, some of them to the confluence, the connection of the splenic vein and superior mesenteric vein. So the inferior mesenteric vein do not always drain into splenic vein. Вы можете видеть варианты анатомии венозных сосудов и то, что нижняя брюшечная вена не всегда впадает в селезеночную вену. Next slide, please. Yeah, just run the video. Thanks. This is the anatomy animation video of splenic flexure mobilization. I learned this from Amjad Parvaiz, and we follow what he taught us. Это видео So underneath the inferior mesenteric artery. Этой технике я научился у профессора Парваиза, и мы следуем его рекомендациям по технике мобилизации в данной области. Мы пересекаем нижнюю брюшечную артерию сначала. You must be aware of the intermesenteric anastomosis while you are clipping the vein. Вы должны помнить о возможности наличия зоны анастомозирования артерии средней, бассейна средней ободочной артерии нижних сосудов, когда перевязываете вену основания. And then the lateral mobilization allows you to find the gauze that you place over the pancreas. Мобилизация с латеральной стороны помогает вам идентифицировать салфетку, которую вы поставили на переднюю поверхность поджелудочной железы. Now the next one, please. Now this is the cadaveric dissection from medial to lateral approach. As you see the anatomy of the descending colon, and we do the same type of dissection that we do in open surgery.
Вы можете видеть то же самое выделение на кадаверной модели, и мы следуем тем же самым ориентирам, что и во время операций. One must be careful not to damage the autonomic nerves. Необходимо не повреждать автономные нервы. Some of the autonomic nerves passes just behind the inferior mesenteric artery and some in the front. Некоторые элементы вегетативной нервной системы располагаются непосредственно позади нижнебрюшечной артерии, некоторые перед ней. And just be careful not to damage the left renal vein underneath the prerenal fascia. It may confuse us with the splenic vein. И очень важно не повредить левую почечную вену, когда вы проводите мобилизацию под преренальной фасцией. Ее можно также спутать с селезеночной веной. Right. The next one, please. Now, on another cadaveric dissection, we divide the inferior mesenteric artery. Во время другой кадаверной диссекции мы пересекаем нижнебрюшечную артерию. Divide the inferior mesenteric vein and open the posterior sheet of the transverse mesocolon. Открываем задний листок поперечного мезоколона поперечной ободочной кишки. And then it allows us to enter the laser sac just over the pancreas. И это позволяет нам войти в сальниковую сумку непосредственно над поджелудочной железой. And after this maneuver, the lateral dissection starts towards spleen. И после этого этапа начинается латеральная мобилизация с латеральной стороны в направлении селезенки. And this is another cadaveric dissection. As you see, if you follow the plane, you could do a full mobilization of the splenic flexure and showing the pancreas, stomach, and the retroperitoneal organs nicely. И если вы следуете в слое, то вы можете вот так великолепно завершить мобилизацию и мобилизовать полностью интактный мезоколон, продемонстрировать поджелудочную железу, желудок и элементы забрешенного пространства. And the next one, please. And this is a live surgery. This is the inferior mesenteric artery. Пересечение нижнебрюшечной артерии. And this is another intermesenteric anastomosis, as you see here. Это еще один пример, могут анастомозироваться артерии в интермезоректальном слое. Inferior mesenteric vein is divided. Нижнебрюшечную вену мы также пересекаем. This is medial to lateral dissection towards the lateral abdominal wall. Это медиалатеральная мобилизация в сторону брюшной стенки. And by elevating the transverse column meso, you encounter the pancreas. И вы поднимаете мезоколон поперечной ободочной кишки, находите поджелудочную железу. Posterior sheet of the transverse mesocolon is opened. Открываете задний листок мезоколона поперечной ободочной кишки. This allows you to enter the laser sac. И это позволяет вам обеспечить доступ в сальниковую сумку. As you see here, this is the laser sac. Как вы можете видеть здесь, это сальниковая сумка. And you put a gauze underneath over the pancreas, sorry. И вы салфетку над поджелудочной железой. Medial to lateral dissection. Завершаете медиалатеральную мобилизацию.
I hope the quality of the video is all right. I don't like it from here, but I don't know. And then the lateral dissection. И проводится латеромедиальная мобилизация. And transverse colon is just contraction and contraction allows you to enter the laser sac. With the tissue angulation, you can find the play and the gauze that you put beforehand from the previous inferior dissection. Если вы под правильным углом держите кишку, то вы можете легко найти слой, в котором может проводиться мобилизация с верхнего направления. Вы мобилизуете поперечно-ободочную кишку и находите салфетку, которую вы предварительно положили над поджелудочной железой. And then this allows full mobilization of the splenic flexure. And this is done for just low rectal cancer, for just lengthening the descending colon. I hope I didn't like the quality of the videos on my screen. I hope on your side, Professor Zaman, it was all right, or I don't know what to do. Thanks again for giving me this option to present our work. Hope this will be useful. When we change translation from our side, it goes smoothly, and I'm in contact with the people who are watching it. I think this is the problem of the internet connection and crowded due to starting of the September and all people goes to the school. And when we start translation your video from our side, it's okay. Thanks again, Professor Ayhan Kuzu, for your excellent video for anatomy, and we'll have several questions also, and I will transmit them later. And I would like to join now Professor Parvaiz. Yes, I'm right? Okay, yeah. I will just say some words in Russian for our people also. Уважаемые коллеги, с учетом повышенного интереса к данному вебинару и с учетом того, что он действительно переходит в формат международного, мы решили немножко расширить образовательную данную программу. Поэтому ближе к следующему вебинару будет организована программа регистрации. Все зарегистрированные, все желающие, кто хочет получить сертификат от наших уважаемых профессоров, получат тестовые вопросы по типу multiple choice questions, на которые они должны будут ответить в течение суток и вернуть нам. По результату опроса все успешно сдавшие тест получат сертификат, подписанный профессором Кузу и профессором Парваизом. Поэтому мы убедительно просим просматривать эти видео на канале после и быть готовыми к тому, чтобы ответить на все вопросы, чтобы получить данный сертификат. И все ваши вопросы, они будут позже переданы лекторам. Ну а сейчас мы просим профессора Парваиза демонстрировать его видео, и, соответственно, будет комментарий с переводом, как и предыдущим. Professor Parvaiz, I just told people regarding your idea and Professor Kuzu idea about, because the STEP course become like international, and we are going to give the certificate at the end of all this series of the webinars, and be ready for registration and be ready for answer for multiple choice question, which is going prepared by you and Professor Kuzu and our society. Thanks again, and now is your turn, please. Right. Well, thank you very much. My job is very easy. Ayhan Kuzu have done the most difficult job. He has shown you what to cut and what not to cut. I'm going to focus really on some basic steps of teaching people the principle of laparoscopy, and then show you step-by-step operations of how to perform a left-sided dissection. Моя задача сейчас очень проста. Сложная задача была у профессора Кузу. Профессор Кузу показал вам
что нужно пересекать и что не нужно пересекать. А все, что осталось с ней, это объяснить вам базовые принципы лапароскопической техники, и пошагово я вам покажу и продемонстрирую технику мобилизации левых отделов ободочной кишки и основные ориентиры. Okay. The important thing to remember is that operation is just one component of the whole care. So you must also learn how to look after these patients in perioperative phase. Очень важно помнить, что операция – это всего лишь один небольшой этап лечения пациента. И что не меньше значения имеет то, как вы заботитесь о своих пациентах в переоперационном периоде и что вы делаете. And for me, really, the most important thing is to do this operation in a way where the trainees are able to recognize the patterns, and it becomes easier for them to learn and reproduce. Для меня очень важно объяснить операцию таким образом, чтобы мои студенты, мои ученики смогли распознавать схему, повторяющиеся элементы, чтобы в дальнейшем иметь возможность воспроизвести ту же самую технику. Okay. So can we have the slides, please? I'll start off with some presentation and then show them the video at the end of the presentation, if that's okay. Should we start first video? No, there is a PowerPoint presentation as well. Okay. Okay. So we start with that, please. Yeah, okay. So next slide, please. They all know about this. Okay. So I think this is just to sort of give you an idea of the concept of this course. And the concept is to have what I call a holistic teaching around colorectal patient care. So not only just the surgery, hopefully give you an idea about perioperative care of the patient that you operate on. И на этом слайде я вам покажу общие принципы, по которым мы разрабатывали этот курс. То, что я называю схоластическим подходом к обучению колоректальной хирургии. И мы рассмотрим все компоненты, которые могут обеспечить лечение наших пациентов. Okay. And as I have said this before, and you have seen it already, that this is really based around knowledge of anatomy. So it's very important for us to learn the anatomy before we operate. И одним из ключевых компонентов является хорошее знание анатомии. Мы должны прекрасно знать анатомию перед тем, как мы начнем оперировать. And my presentations would be around giving you the understanding of minimally access approach to colorectal dissection. So this would be an understanding of how you apply laparoscopy to that anatomy that Professor Kuzu has just shown you. И мой принцип – это объяснить вам, как использовать те принципы анатомии, которые нам продемонстрировал профессор Кузу к реальной лапароскопической хирургии, как соединить это в едином понимании концепции нашей работы. Okay. And really, the surgery for me is divided into simple, small steps. So I just focus on one particular step when I'm operating or teaching, and then produce a pattern that become recognizable for everybody. И мой принцип – это разделить любую операцию на множество маленьких последовательных шагов. И когда я выполняю один из этих шагов, все мои мысли сконцентрированы только на нем, для того, чтобы сделать его воспроизводимым, целостным и узнаваемым для моих учеников. And then hopefully, like the man mentioned, that this course would lead to some MCQ assessment around those principles, and people who successfully complete the MCQ assessment would be awarded the certification as the end of the course approaches. И, конечно же,
этот курс, правильность прохождения, корректность прохождения этого курса должна быть оценена при помощи специального тестирования. И если студенты смогут правильно ответить на этот вопрос, студенты, ну, те, кто участвуют в нашем курсе, смогут на него правильно ответить, то они будут награждены сертификатами. Okay, next slide, please. Okay, so I'm going to talk to you about some ergonomics in laparoscopy, because this is very important if you are setting up a laparoscopic colorectal practice. И сначала я говорю об эргономике в операционной, поскольку это очень важно, когда вы начинаете лапароскопическую хирургию в своем учреждении. Because these operations typically take long time, and if you get the ergonomics wrong, then you are struggling for a very long time during the operation. И поскольку эти операции занимают достаточно продолжительное время, возможно, они занимают продолжительное время, поскольку вы тратите большую часть его на эргономику, или у вас недостаточно удобно для того, чтобы выполнить эту операцию быстрее. Okay. So I apologize because some of you probably already know this, but I kept my presentation as if I'm talking to residents who want to learn laparoscopic colorectal surgery. So everything would be covered. Я прошу прощения у тех из вас, для кого эти простые истины уже являются известными, но я строю презентацию таким образом, как я представляю своим ординаторам, и мы поговорим обо всех аспектах лапароскопической колоректальной хирургии, которые мы можем осветить. So sometimes simple things like port positions and what is the operating axis angle and how the monitors are placed when you do left-sided dissection become hugely important for our surgeon fatigue and long-term surgeon problem with neck, stiff shoulders, and so forth. So it is hugely important to get basic things right before you start on this practice. Колоссальное значение имеют очень простые вещи, такие как позиционирование портов, угол атаки инструментов, которые мы выбираем, использование операционного поля, положение монитора, поскольку все это отражается на степени усталости хирурга, на том, каким он будет к концу операции и в долгосрочной перспективе на его боль в шее и на его проблемы со здоровьем. Okay. I'll just quickly go through the next few slides, just give you some definitions and ideas. Please concentrate because some of the MCQs might come from these slides. So this is just giving away the secret. Я вам открою небольшой секрет. Я сейчас быстро пробегусь по нескольким слайдам, но именно они будут частью тестирования, которое будет дано вам в конце этого курса. Okay. So this work was done by George Hanna from Dundee when he was a trainee or a senior trainee in Dundee with Professor Kusheri. He published that work. He currently is the professor in London. He's an upper GI surgeon. And he described these three important angles to consider while doing a laparoscopic task. Это работа лондонского профессора, которая была выполнена еще в тот момент, когда он был резидентом. И сейчас он занимается хирургией, лапароскопической хирургией верхних отделов желудочно-кишечного тракта. И он описал различные типы углов атаки инструментов, которые мы используем на наших операциях. Okay, so I'll start with manipulation angle, which really is two instrument as we point out toward doing anything. And the ideal angle is considered to be about 60 degrees between two operating hand. Идеальный угол между двумя инструментами, когда мы работаем двумя руками, составляет около 60 градусов. Azimuth angle is the angle that you have between your working hand and the telescope. So you could see that this is much closer, and unless you get this angle right, you would struggle during your operation. Угол азимута – это угол, который формируется между вашим рабочим инструментом, который обычно в правой руке, и лапароскопом. Этот угол, как вы можете видеть, он значительно меньше, чем манипуляционный угол между двумя инструментами. And elevation angle obviously is a 45-degree angle that you have as a fulcrum of the port in relation to anterior abdominal wall. So this is your sort of working
fulcrum that you feel while you do your surgery. Угол подъема – это тот угол, который формируется между брюшной стенкой и вашим портом, который у вас в руке. Соответственно, у вас должно быть пространство для манипуляции до брюшной стенки, и он составляет обычно 45 градусов. Next slide, please. So we'll just go through quickly the next few slides. И дальше мы быстро пробежимся по следующим 3 слайдам. Yeah, this is just an example of what I was saying. If you look at it, how you sit on the table and you work, how you set the plate to eat, and you could see that these angles become relevant in simple tasks as well. So I'll move to the next one, please. Вы можете видеть, что этот угол азимут, он важен не только для лапароскопической хирургии, но и в наших ежедневных задачах, от того, как мы печатаем, заканчивая тем, как мы держим вилку и ножик. So it's important that the scope is in the center of the two working hand, because you could see that if you get those proportion wrong, then the scope would start hitting either right or left hand. So scope has to be in the center of the two instruments that are around it, 30 degrees in each side, I suspect. Очень важно, чтобы лапароскоп был ровно посередине между двумя рабочими инструментами. Соответственно, угол между этими инструментами должен быть примерно одинаков. Если угол между лапароскопом и инструментом будет меньше, то вы постоянно будете сталкиваться в процессе работы между инструментом и эндоскопом. Next one, please. Следующий слайд. Okay, keep going, please. They all know this. I've spoken about it. Еще дальше, пожалуйста, об этом уже говорили. Keep pressing. Еще нажмите, пожалуйста. Keep going. Еще. And again. Еще. So this is two instruments where they work. Ideally, they should be 60 degrees, looking at the field where you operate. Это как должны быть расположены 2 инструмента под углом 60 градусов в направлении того поля, в котором мы проводим операцию. Okay, next slide, please. Следующий слайд. We spoke about this 45 to 60 degrees, the angle between the port and the anterior abdominal wall as you work. And if you are struggling, because if the table is too high or too low, it's important to consider this and get this right at the start of the operation, the table height, please. Это то, о чем мы уже говорили, угол подъема, он должен составлять с 45 до 60 градусов. Если вам неудобно, то в самом начале операции вы должны правильно расположить рабочий стол, поднять его выше или ниже, для того, чтобы добиться комфортного положения. Next slide, please. Следующий слайд. And again. Еще. This you could see, what does it mean? Offsite mean that the monitor always have to face against the surgeon toward the operative field. Then it becomes easier. So remember this when you are particularly setting it up for your assistant view. Have a monitor in front of the eyes of the assistant so they can see and help as well. И очень важно, чтобы вид операционного поля, камера была расположена непосредственно в направлении того поля, где мы оперируем. Поэтому поставьте операционный монитор ровно напротив ассистента, камерамена, для того, чтобы ему также было удобно продемонстрировать вам операционное поле. Okay. Next slide, please. Okay, and this is just a summary of what I've been saying. The center of visual field obviously has the best light and the superior image quality. The best task obviously is obtained by keeping the target area in the middle. This is important for your assistant, who is the camera person, to keep the image in the middle because the light is better and the task is easier. Это обобщение того, о чем я уже говорил. Основная задача камерамена – это держать операционное поле ровно, инструменты ровно в центре экрана, потому что в центре экрана по объективным причинам освещение лучше, четкость выше, соответственно, хирург совершит меньше ошибок. Yeah, and there are some numbers in the end, like optimum distance between the endoscope and the operative field, although there are numbers like 75 to 150 millimeter. But this is very individual. Some people would like to see it very close. Some people would want to have a zoom view sitting from out so further away.
Здесь есть несколько цифр. Считается, что оптимальное расстояние от эндоскопа до операционного поля составляет от 75 до 150 миллиметров. Однако, безусловно, это очень индивидуально, и это зависит от индивидуальных предпочтений хирурга. Некоторые любят операционное поле видеть ближе, некоторые, наоборот, видят более обобщенное поле зрения. Next slide, please. So this is also some work done by the same group from Dundee who look at position of the surgeon and the monitor, and they look at the performance. And we don't need science to tell us that if we are looking in the right direction where we're operating and the monitor is at the level of the surgeon eye, the performance becomes better, easier, and more productive. Конечно, это данные той же самой группы хирургов, уже давно опубликованные, но нам не нужны научные обоснования того, чтобы понимать, что если монитор стоит напротив вас, вам не нужно выворачивать голову, это удобнее, это снижает нагрузку, и это позволяет более эффективно проводить операцию. Okay, next one, please. So this is just to give you 4 words to remember that when you put the scope in, try to locate the operative field. And if things are not better, try to make alternative arrangement to make it better. And if still things are not working, then either move the patient either head up, head down, right side, left side to improve your ergonomics. So remember this when you are doing any endoscopic procedure. И помните следующие шаги, которые должны вам обеспечить хорошую визуализацию на операционном поле. Устанавливаете лапароскоп, вы стараетесь визуализировать операционное поле. Если что-то не получается, постарайтесь использовать нестандартный угол обзора, переместитесь, постарайтесь использовать свою камеру альтернативными методами. И если вы все равно не добиваетесь хорошей визуализации, можно попробовать переместить пациента выше, ниже положения Фовлера, налево, направо. Но в итоге в любой ситуации можно добиться оптимальной экспозиции операционного поля. Okay, next slide, please. Okay, so this is very self-explanatory. You can see that when you are standing for a very long time at one place, it becomes some tiring for you. So remember to keep moving your feet. Also look at the change of instrumentation and the fixed position of the port and the mobility of instruments. So if you put your port with an angle, for example, and you are fighting during your operation, you are likely to struggle more. That's why it is always important to put your port perpendicular to anterior abdominal wall. So you have a neutral port, so you can work with less friction. Очень важно во время операции, если вы долгое время стоите, периодически передвигаться, чувствовать себя комфортнее, постараться расслабиться. Если у вас каким-то образом что-то неудобно, необходимо поменять позицию. Очень важно при установке порта следить, чтобы порт был поставлен под углом 90 градусов к передней брюшной стенке. Потому что если вы поставите порт под углом исходным, то вам будет неудобно работать, он будет более фиксирован, его подвижность будет ограничена, и в итоге это все скажется на нагрузке на хирурга. Next slide, please. Okay, we know about this. Let's go on to the next one, please. Следующий слайд, это уже обсуждалось. And again. И еще. Okay, so this is really important to remember. The devil really is in the details of how you set up your practice. I believe it's a teamwork. You need your scrub nurses and anesthetist on your side. I always believe that setup in OR has to be optimum to do this. You must have the right instruments and you must have the right skill. I always believe that it's a series of decision making, like patient selection, if the procedure is the right procedure for the patient. Очень важным является хорошая атмосфера в операционной, потому что это командная работа, вы должны работать единой командой и иметь хорошее взаимопонимание и с медицинскими сестрами, и с анестезиологической бригадой. Вы должны использовать правильные инструменты, безусловно, многое зависит от хирурга и его навыка. И проводить правильные манипуляции для правильного типа пациента. Okay, next slide, please.
So this is just an example of what I've been showing you in the last few slides. If you look at this particular image, you know, this was faced directly against 3 people who are working. It's a pelvic procedure. It looks like it, the gynae procedure, and they have port pointing toward the screen, which is between the legs of the patient. So this is important to have the right kit to be able to do this. Ну, вот это один из примеров, когда работает бригада, гинекологическая бригада на данном этапе, и вы видите, что очень важно правильное расположение, когда монитор находится непосредственно перед хирургом, хирурги не мешают друг другу, и эргономика в операционной находится на высоком уровне. So next slide, please. So tools are important, instruments are important, you know, good operative tools are very useful, but I always say to what was said to me many years ago, that a fool with a tool is still a fool. So you must know the instrument that you are using and the hazard that are associated with the use of those instruments. Безусловно, очень важно использовать правильные инструменты, но даже хорошие инструменты имеют свои ограничения. И есть старая пословица, то, что глупец с инструментом все равно остается глупцом. Вы должны знать преимущества, ограничения каждого из инструментов, которые вы используете, и возможные опасности, которые они в себе несут. Next slide, please. Okay, so I'm going to start the procedure description now. I think this was boring for some of you. I apologize, but I wanted to make sure that the junior surgeons, if they are listening into it, they get the theory part of this right. Я прошу прощения, если кому-то эта часть лекции показалась скучной, но я надеялся, что и молодые хирурги тоже могут извлечь пользу от нашего курса. Сейчас я перейду непосредственно к описанию оперативной техники. Okay, so if the patient have no previous surgery, then I put an umbilical port, which is 10 millimeter port, either below or above the umbilicus, depending upon how high the umbilicus is. Если у пациента раньше не было операции, то первым я устанавливаю оптический порт. Оптический порт я устанавливаю непосредственно над или под пупком, в зависимости от высоты пупка и анатомических особенностей пациента. If they have previous midline laparotomy, then I would do an open cut down laterally here, and then make sure the peritoneal cavity is clean before I can put the central umbilical port. Если же у пациента до этого была лапаротомия, то я использую доступ по Хассану, я открываю, вхожу в брюшную полость для того, чтобы убедиться, что нет сращений, я смогу поставить оптический порт в типичное место. So once the gas is insufflated, in line with umbilicus, about 8 to 10 centimeter minimum distance, which is roughly the fist of the surgeon distance, I put a 5 millimeter working port here. После того, как я обеспечил доступ в брюшную полость, я устанавливаю дополнительный 5-миллиметровый порт на расстоянии 8-10 сантиметров. Это приблизительно кулак хирурга, который можно померить оптимальное расстояние. This is the working 12 millimeter port, which is put 2 finger breadths medial to the anterior superior iliac spine. Usually when you look with a scope backward, it is almost always put lateral to the inferior epigastric artery that runs here. So usually it is put lateral into that groove. Рабочий 12-миллиметровый порт я устанавливаю на 2 пальца выше ости подвздошной кости, верхней ости подвздошной кости, и практически всегда этот порт находится медиальнее прохождение эпигастральной артерии, которую вы можете также видеть обозначенной на слайде. The left hand is a 5 millimeter working port, which is put almost similar distance to this, but above the line, not at the level, above it. And minimum distance between any of these ports is 1 fist of a surgeon. Minimum distance between all of these ports is at least 1 fist. Порт для левой руки устанавливается также на таком же примерно уровне, но он устанавливается над срединной условной линией, которую мы проводим перпендикулярно вертикальной оси.
Этот порт устанавливается над этой линией, и расстояние минимальное между любым из установленных портов должно также составлять 8-10 сантиметров или один кулак хирурга. Okay, I know that some of my friends would listening to me from China, Iran, and in Russia certainly, where there is a large redundant descending colon and surgeons don't mobilize the flexure routinely. I know this, at least for sigmoid dissection, they don't need to. But in the Western hemisphere, we almost always end up mobilizing the flexure, and that's why I put a 5mm port here, because that becomes my left hand when I'm doing the flexure. This becomes my right hand as I'm working toward this. И я знаю, что многие из хирургов, которые слушают нас сейчас, это мои коллеги в Китае, в Иране и в России в том числе. Особенность анатомии пациентов такова, что у них достаточно выраженная удлиненная сигмовидная кишка, и рутинная мобилизация селезеночного изгиба не проводится. В западном полушарии ситуация другая. Мобилизация селезеночного изгиба практически всегда является обязательной процедурой, и поэтому ее устанавливают вверху дополнительный 5-миллиметровый порт, который становится портом для левой руки в процессе мобилизации селезеночного изгиба. So please remember that I have the same setup for sigmoid colectomy, left hemicolectomy, segmental resection, and the TME. So I don't have to think where to put ports. I put the same port for all left-sided dissection. So it becomes very standardized approach for me. Обратите внимание, что я использую очень стандартизованный подход для всех операций на левых отделах ободочной кишки, будь это тотальная мезолектомэктомия, резекция седьмовидной кишки, сегментарная резекция, левосторонняя гемиколэктомия. Я использую стандартную установку портов, поэтому, когда я начинаю операцию, мне не приходится думать о том, какой порт куда устанавливать. Next slide, please. Следующий слайд. Right, now this is important because you are going to operate on somebody for 3 to 4 hours, and if you don't follow the simple details, people can have potential problem while they are lying. So arms are always by the side of the patient. I don't put the arms outside. You can see the arms by the side. We use the mat. There are two different pictures. One of them is a suction mat. Other one have got this pink sponge, and I hold them in the boots. So when the patient goes steep head down, they don't slide on the table. Обратите внимание, что нам придется оперировать 3-4 часа, достаточно длительное время, и правильное позиционирование пациента имеет крайне важное значение, чтобы не привести к дополнительным проблемам. Я всегда привожу обе руки во время операции. Обратите внимание, обе руки у пациента приведены. Положение Тренделенбурга достаточно высокое. Для того, чтобы пациент не съезжал, я использую дополнительные крепежи, дополнительные подушечки на плечи, которые предотвращают смещение пациента или нежелательную диспозицию. Okay, so our anesthetic colleagues, they always want one arm outside because they want access to IV. But if you imagine a left arm is outside, pulled out, and the patient is Trendelenburg and right tilt, there is a lot of pressure on the brachial plexus on the left arm. And there are reported cases of brachial plexus injuries. So please be careful of telling your anesthetist that this is the reason why you want the arm by the side of the patient. И коллеги, анестезиологическая бригада, они обычно настаивают, чтобы хотя бы одна из рук была отведена, для того, чтобы обеспечить доступ к вене и установке инфузий. Однако обратите их внимание на то, что если мы используем высокое положение Тренделенбурга с отведенной рукой, пациент съезжает вверх, это создает высокую нагрузку на руку, на плечевое соединение. И есть подтвержденные случаи, когда у пациента травмируется из-за этого рука, плечо. Обратите на это внимание, объясните, что это именно та причина, по которой вы настаиваете на том, чтобы руки у пациента были приведены. Okay, and other very minor thing is some people put a big support on the right arm here, fixed to the table, for example. Problem is when this guy is gonna go head down and right side tilt, there would be a lot of pressure on the radial nerve here. And there are reported cases of radial nerve palsy following
a low anterior section or APR in a huge guys if they have a pressure on this area. So be careful of these little details. Некоторые приводят руку слишком близко, используют дополнительные конструкции, чтобы привести руку, при этом возможно прижать радиальный нерв, лучевой нерв, и также есть опубликованные данные о повреждении этого нерва во время операции при длительном нахождении пациента, особенно тучных пациентов в такой позиции, поэтому будьте аккуратны и не используйте дополнительное давление в этой зоне. Okay, next slide, please. Okay, this, you all know this. This I'll quickly go, I mean, you can read it, Sergey, but it's to do with how you manage left-sided colon. So you have a diagnosis with biopsy confirmation, you have a full colonoscopic examination, you have a staging CT scan of abdomen, pelvis, and chest. They should all be discussed in the tumor board or multidisciplinary team meeting. You must have the right operative technique, and surgical team should be appropriate. And the idea behind that is very simple, that you should choose well, cut well, so the patient would heal well. Безусловно, это стандартный слайд, вы можете его прочитать. То, что каждый пациент должен быть детально обследован перед тем, как будет принято решение об операции, должен быть полностью установлен диагноз, обязательно выполнение тотальной колоноскопии, биопсии, должно быть проведено стадирование, то есть всем пациентам должна была выполнена компьютерная томография грудной и брюшной полости и малого таза, после чего пациент должен быть обсужден на мультидисциплинарной команде, только после этого подобрана оптимальная хирургическая бригада и выбран хирургический доступ. Очень важно сделать правильный выбор, использовать правильную технику, и тогда у пациента все будет хорошо. Okay, next slide, please. So these are the 8 steps of left-sided resection, right? A patient and OR setup, I have explained to you. I have explained to you the port placement, and we would focus with videos from step 3 to step 8, for example. So exposure of operative field, how you ligate vessel, Dr. Kuzu have already shown you, and we try to replicate it with laparoscopy. And we show you all the rest of the steps in short videos after this slide. И в операции можно выделить 8 основных шагов. Первое – это расположение пациента в операционной, это уже было объяснено, также я уже объяснил постановку портов. А вот начиная с 3-го шага, это экспозиция операционного поля, и все последующие шаги мы вам объясним на живых видео. Частично это было уже продемонстрировано профессором Кузу, мы покажем, как это выглядит на живой операции при использовании лапароскопической техники. Okay. Can we get out of the presentation now? I think we are finished with the PowerPoint presentation. And play the first video. Okay, we'll start with exposure. Okay. So when the patient goes head down and the right side tilt, the first thing to do is to put omentum over the transverse colon under the left lobe of the liver. Once this is done, you move the small bowel medially by just sweeping motions. So here there is adhesion there, but generally speaking, this is the line of inferior mesenteric vein. And then you look into the pelvis and make sure there is no small bowel there. So it's what I call a 3-point exposure. Empty pelvis, transverse colon omentum above that, and then inferior mesenteric vein. So let's play the next video, please. This was the first step in every case that we do. Первый шаг полевой операции, которую мы выполняем, это мы убираем большой сальник под левую долю печени, закидываем его за поперечную ободочную кишку. После этого такими сметающими движениями, легким отведением мы выводим тонкие кишки, которые находятся над дуоденумом. Мы видим сращение между дуоденумом и брыжейкой левых отделов ободочной кишки. Это примерно проекция сосудов, которые нам необходимо выделить. Затем перемещаем камеру в таз
убеждаемся, что в тазу нет тонкой кишки. Как только мы убедились в этих шагах, все, мы можем начинать операцию, значит, наша экспозиция, она достаточно и полноценная. Okay, next video, please. And then everybody is interested in how to start, you know. So I'll use a gauze, I told you, just to keep the bowel out of the way. And then you can see the right ureter, the right common iliac here. И всем интересно, как начать. Я уже говорил, что я использую салфетку для того, чтобы изолировать тонкую кишку, чтобы она не попадала в операционное поле. Здесь вы можете видеть правые ободочные сосуды, правый мочеточник, который просвечивает. Okay, and then I start with a little incision on the peritoneum, and I'm just waiting for the air to get in. Я начинаю с небольшого надсечения брюшины, и я жду, пока воздух не попадет внутрь. And that's the air. Now it has two levels. If you just stop the video there. Вы можете остановить видео сейчас. Это воздух, и у воздуха есть два уровня. Остановите, пожалуйста, видео. Okay, so this is important clue. This is really important clue for people who are learning where is the right layer to go. Whenever you open the peritoneum, the air starts going into the retroperitoneal layers. This air always tracks along the vessels much more easily. So this is the lower border of the air, as I call it, and this is the upper border of the air. If you follow this air here, you'll end up next to the right common iliac here. So always follow the upper end of the air, and I always go a few centimeters south. The reason for that is even in obese patient, the back of the TME package is always easy to find, because sometime if you miss this, you can be above the superior rectal artery, and that's the wrong layer to go in. So you can explain. Вы можете обратить внимание, что у воздуха есть два края. Каждый раз, когда вы открываете это пространство, воздух попадает сразу в пространство между сосудами. В нашей ситуации это нижняя брюшечная артерия и ободочные сосуды. И всегда очень важно помнить, что вы должны следовать верхнему краю этого слоя, потому что если вы будете продолжать мобилизацию вскрытия брюшины по нижнему краю воздуха, то по нижнему краю воздуха вы придете к правым ободочным сосудам. И я всегда следую верхнему краю воздуха, но отступаю от 1 до 2 сантиметров чуть ниже. Причина – это то, что все равно вы попадете в правильный слой, и даже у толстых пациентов, у тучных пациентов задняя поверхность мезолектума всегда легко идентифицировать, и вы попадете в правильный слой. Но если вы зайдете чуть выше необходимого слоя, то в этой ситуации вы можете пройти над нижней брюшечной артерией и попасть внутри брюшейки тонкой кишки. Professor Parvaiz, there is one question from auditory. They ask, what is the work of the assistant? Yes, so the loop, this loop here have been held by my assistant. So the loop is what I call the loop of IMA, or the impression of the IMA at a rectosigmoid junction is being held up and lateral. Кишка работа ассистента заключается в том, что он подвешивает кишку в верхнем и в латеральном направлении, таким образом, чтобы мы могли видеть контур нижней брюшечной артерии. Он должен выделяться на этом этапе операции. Okay, so if you start the video, please, and then we'll talk as we go. Пожалуйста, включите видео, мы продолжим его обсуждение. Включите видео, пожалуйста. Okay. Now you will see, this is what I was saying. I always go south first. Вы видите, как я уже говорил, немножко южнее, немножко ниже зоны вхождения воздуха. Okay. Is your video not stopping? It's not like jittering. Can you see it well? No, without stopping, it goes. Хорошо передается видео. Okay.
So now I'm looking for the back of superior rectal artery. И на данном этапе я ищу заднюю поверхность нижней брюшной артерии. So very slowly, very precisely. And this is the back. Медленно, очень аккуратно. This is the back of the artery there, just there. Вы можете видеть, сверху контурируется нижняя брюшная артерия. Again, gentle traction and just stay on to the artery. Once you see the artery, don't go away from it. Just go literally at the back of the artery. И как только вы увидите артерию, не уходите от нее. Идите латерально и следуйте задней поверхности артерии. Это правильный слой. It looks to me that it's coming with a jitter, the video. По видео прерывается и идет не очень гладко на данном этапе. Okay, as long as the guys are okay on the YouTube, then it's okay with me. I have seen it before. Профессор говорит, что видел уже это видео раньше. Главное, чтобы при трансляции оно демонстрировалось так же хорошо. Okay. So once you have established the arc, you can see a nice arc is established already, that you are under the artery. Then you start dissecting toward the origin of the artery. Как только вы увидите артерию, вы продолжаете мобилизацию в сторону основания. And the floor has got the hypogastric plexus on the floor. So stick at the back of the vessel. That's the clue. Вы постоянно должны следовать задней поверхности сосуда, поскольку на дне образовавшегося слоя находятся гипогастральные нервы, нервное сплетение. Вам необходимо следовать нижней поверхности сосуда, чтобы их не повредить. Okay. So again, just the gentle supporting upward. And this... Легкая тракция. Exactly. And then idea is look for these small vessels. Small vessels here. The plane is above those vessels. И дальше ищите небольшие сосуды, которые находятся впереди направления слоя вашей мобилизации. Ваш слой, который вам необходимо открыть, находится над этими сосудами. Сосуды должны опускаться вниз. Okay. So next video, please, now. Следующее видео, пожалуйста. Yeah. So you isolate the artery and then you divide it, obviously. And then, I don't know, then you can see the hypogastric plexus on the floor here. It's very easy to damage those. So then now you have vein, curtain of the vein under your left hand. Теперь мы пересекли, очевидно, нижнюю брюшную артерию. Очень важно не повредить гипогастральные нервы, которые находятся ниже. И мы продолжаем мобилизацию в сторону вены. Вена – это следующий этап, который нам необходимо открыть, и мы осуществляем тракцию в том направлении. Once the artery is divided, the anatomy always hang around the inferior mesenteric vein. So respect the IMV. После того, как пересечена нижняя брюшная артерия, вся анатомия зависит от нижней брюшной вены, поэтому проявляйте к ней уважение. So as you support the vein up in the air with the left hand, you look at this pattern. They look like two different layers. И когда вы поддерживаете вену тракцией вверх, обратите внимание на эту картину. Кажется, что здесь есть два разных слоя. So whenever I get lost going lateral, I always come medial to the origin of the vein to find the true layers. You can see the layers in the medially much more clearly. И в любом случае, когда я теряюсь, я не уверен в том, какой из слоев правильный, я продолжаю мобилизацию медиальнее у основания вены.
потому что там слой найти гораздо проще. Я идентифицирую, какой из слоев правильный, и продолжаю выделять именно его. So vein holds two advantages. It shows you the anatomy, of course, but it also keeps the small bowel behind the curtain. So it doesn't fall. Безусловно, она помогает вам идентифицировать анатомию, является анатомическим ориентиром, но она также изолирует тонкую кишку и не дает тонкой кишке попасть в зону операции. Again, the dissection goes behind the vein. I'm looking for these small vessels and bringing the vessel down on the floor. Опять же, мобилизация происходит под веной. Я ищу эти небольшие сосуды, и эти сосуды, которые относятся к забрюшинному пространству, мы их должны опускать вниз. So even you see, even she is a slim patient, you still can keep the mesocolic curtain intact, as Professor Kuzu was saying. You know, you can be really precise and try to do a nice anatomical operation. И даже у худых пациентов, у кого очень тонкий мезоколон, если вы следуете правильному слою, вы можете сохранять мезоколон интактным и сделать хорошую анатомичную операцию у пациентов в любых анатомических условиях. Sometimes using a gauze against the thin curtain helps. So it helps you not to break it. Иногда использование тракции с салфеткой помогает сохранить интактной фасцию и помогает продолжить мобилизацию в правильном слое, без повреждения мезоколической фасции. So as you could see, I'm constantly looking for small vessels to bring them down on the floor. Как вы можете видеть, я всегда ищу небольшие сосуды и стараюсь опустить их вниз. And it's important to use the burning of those vessels before you push it down, because they fracture, they break, and they bleed. И очень важно пережигать эти сосуды, если они легко не проводятся, не оттягиваются вниз, потому что они могут из-за натяжения лопат, из-за натяжения повреждаться и вызывать небольшое кровотечение. So you can see this is the white line that I'm after. Вы можете видеть, я следую, стараюсь найти эту белую линию. And then you follow it down and keeping the vein as a reference. This is a different patient, same step. Keep going. They can play it. Это другой пациент, тот же самый шаг. Мы можем продолжить демонстрацию видео. That's what happens when you give the control away. Вот что происходит, когда вы отдаете пульт управления. Professor, I think there was a slight stuttering on the YouTube, so the technicians are trying to fix it so that the video would run more smoothly for our audience. Oh, that would be good. Because people have given up a very nice evening for this, so they better get the value out of it. Should we start next video, Professor? Yeah, please, anytime. Да, следующее видео, пожалуйста, сделайте. Yeah, keep going. So you can see it's a different patient, same principle. Вы можете видеть, что это другой пациент, но мы следуем тем же самым принципам и выполняем те же самые этапы мобилизации. You know, almost boringly similar. That's what you want. Это вплоть до скуки одинаково. И это то, чего мы добиваемся. In fact, if you want to open the volume, you can hear the commentary in Russian, because this probably was Alexei Karachun junior colleague, Alexei Petrov, who was with us when we were doing this operation in Pool for a master class. So he was translating, if I remember correctly. На самом деле, если я правильно помню, то это демонстрация с мастер-класса, который мы проводили у профессора Карачуна, и Алексей Петров тоже комментирует эту операцию на русском языке. So using the gauze helps, as you could see.
and then burn these small bleeders. This is the rolled over edge. And then always come back to the origin of the vein, where the actual anatomical plane is. И не забывайте возвращаться к основанию нижним брыжейшим. Okay, so you can play the next video. Пожалуйста, включите следующее видео. You can go on and okay. So this is just to, you can go to the next video. This idea was to show you the hypogastric plexus here. See? On the floor. Демонстрируем гипогастральное нервное сплетение. And then as Professor Kuzu was showing you the dissection under the vein above and under the artery below, then you can join them both together as a single vessel. So you would see this with this. Okay. И создаем единую прослойку, единый слой, который мы выделяем. There's a window there, and this is how you do it. Okay. Next video, please. Следующее видео, пожалуйста. So, are they playing it with VLC? Sorry? Are they playing it with VLC player? Yeah. Проигрывается видео с использованием плеера VLC. So this is the pancreas. Это другое устройство, с которым проигрывается видео. So this is the lesser sac now. This is above the pancreas. Это вы можете видеть, это обхождение в сальниковую сумку над поджелудочной железой. Because you can see, can you just stop the video for a second? Вы можете остановить видео сейчас? Остановите, пожалуйста, видео. Okay. This is the pancreas because I could not see it very clearly. You know? Желудочная железа, я ее не очень хорошо мог видеть до этого. If you follow the plane from below, the normal anatomical plane would always take you behind the pancreas. Если вы будете выделять слой снизу, то обычный анатомический слой всегда заведет вас под нижний край поджелудочной железы. So also you can lift the pancreas up with the left hand traction and it takes you behind it. So important to this step to recognize that you don't end up behind the pancreas. Очень важно на данном этапе распознать, что вы не находитесь под поджелудочной железой, потому что сильная тракция левой рукой может поднять поджелудочную железу. Okay, so we can run the video, please. Мы можем продолжить видео. So lesser sac is opened. Мы вскрываем малый сальник. You can see the stomach in the distance. And then what I would do is I would leave a gauze, just like you saw on the cadaveric dissection. This is the step that we have been doing for a number of years. This is very standardized way of mobilizing splenic flexure. Это очень стандартизованный метод мобилизации селезеночного изгиба. Мы его делаем уже много лет. Мы устанавливаем салфетку сейчас. Go to the next video, please. And then I go above. No, please. Sorry, go to the previous video. Sorry. Can you go back to the previous video, please? Вы можете вернуться к предыдущему видео сейчас. Oh. Sorry, yeah, just stick to this video first because it's the same case. It's easy for people to consider this. So you go above, you hold it with the left hand. Now you have moved to the upper 5 millimeter port. Your assistant move the momentum down and the patient is верхний 5-миллиметровый порт, ассистент тянет большой сальник к низу, вы левой рукой подтягиваете желудок, открываете слой и продолжаете мобилизацию. And you will see the gauze now immediately. И вы в итоге находите салфетку, которую оставили на этапе латерально-медиальной мобилизации. So assistant hold it gently downward. Ассистент аккуратно проводит тракцию в нижнем направлении. That's the gauze on the pancreas in the window. Вот вы видите салфетку, которую мы установили в сальниковую сумку при
медиалатеральной мобилизации. And you just follow the shape and the direction of the colon. Don't go lateral, otherwise you'll end up in the spleen. И очень важно следовать направлению ободочной кишки, не уходить латерально, потому что иначе вы дойдете до селезенки. And all you have to do is to just connect this to the edge. И все, что вам нужно сделать, это соединить их, эти края. Now you would see the end result. You have the pancreas, back of the stomach, pancreas, and the whole kidney. Вы видите заднюю поверхность желудка, поджелудочную железу и все заброшенное пространство. Okay, next video, please. Следующее видео, пожалуйста. Can we show the next video? Пожалуйста, следующее видео. Следующее видео запускается. Can we get out of this video, please? Yeah, okay. This is the other patient, supracolic approach again, same step. Это другой пациент. Также доступ, тот же самый этап, доступ к ободочной кишки, pancreas, поджелудочная железа, kidney, почка. And it's completely mobilized flexure. So repeatedly it's the same steps. So следуем тем же самым этапом. Why it is important? You can stop the video here. Вы можете остановить на этом этапе видео. You can go back, please, to the last video. Перемотайте чуть назад на предыдущее видео. Sorry, I should have the control, and then I can explain it better. I'm sorry for that. Can they come out of this? Пожалуйста. You mean this video or previous one? No, previous one, please. Or shall I have the control so that I can show you? Okay, we will give rights to you. You can start on your computer. Yeah. Let's do that. Let's do that. It's easier. Okay. Yes. Now you are the host. So I have the control. Yes. Okay. So let's just see. It would be in this one. Okay. So if you look here, that I was trying to show you. Can you see the picture? Вы можете видеть изображение? Тем тяжикам, которые нас держат, и сейчас мы пересечем, скорее всего, выиграем большую подверженность. Вот мы видим сейчас скачка на глазах продолжает. So this is Alexei voice. I've closed it. Can you see the picture now, Sergey? Yes, we can see the picture quite clearly. Okay, so I was just making a very important point. So why everybody is telling you to do the dissection of the mesentery at the level of the pancreas? It is to minimize the risk of not damaging the marginal artery. So the reference is the pancreas. Whenever you mobilize the mesocolon transversely or to the left, stay at the top of the pancreas. Очень важным на данном этапе является то, что мы пересекаем мезоколон ровно над нижним краем поджелудочной железы вместе его основания. Это делается для того, чтобы не повредить краевые сосуды, которые могут проходить в этой области. Поэтому в любой ситуации, когда вы пересекаете основание мезоколона, вы должны проходить ровно над нижним краем поджелудочной железы. And also the point I was making was that when you are coming at the top of the gyrotous fascia, it always takes you behind the pancreas. И еще очень важно, на что я обращал ваше внимание, это если вы следуете по фасции герота,
то она всегда заведет вас под нижний край поджелудочной железы. Okay, so you can just see that. Yeah. Можете видеть это здесь. Okay, so I would go to the next video. Мы переходим к следующему видео. And let's see if I can show you that. I hope you have a view. You got a view? Вы все видите? Yes, we have a very good view. Yeah, okay. So this is the whole procedure done in one patient for somebody who had cancer in polyp. I remember doing this in Ankara at Professor Kuzu's course. I remember this patient from that time. So have a look at the exposure. In this video, we would describe I would close the volume. Transverse colon goes above, omentum goes over it. Видите, экспозицию — это одна из операций, которая была выполнена в учреждении профессора Кузу в Анкаре. Мы закидываем за поперечно-ободочную кишку, обеспечиваем экспозицию, убираем тонкую кишку из поля операционного. Yeah, and then small bowel moved medially, so you can see the IMV. Таким образом, чтобы вы могли идентифицировать нижнюю бронхоалвеольную вену. I usually put a swab there or gauze just as a marker. Я обычно сюда устанавливаю салфетку для того, чтобы обозначить эту зону. This is the assistant hand holding it upward. Рука ассистента тянет кишку в верхнем направлении. I make the same incision. Я делаю тот же самый надрез. Now you can see this two layer of air, the bottom level and the top level. И вы можете видеть две прослойки воздуха, нижний и верхний край. So they are two different operations, but hopefully you will see similarities. Это две разные операции, но я надеюсь, что вы увидите, что они практически одинаковы. Now I have seen the artery. I'm going to stick very close to the artery. Я вижу артерию, я буду держаться очень близко к ней. Medial to lateral dissection. Медиалатеральная диссекция. Now, this is important to remember. Although I'm using an energy source, see how I'm using only the front 1/3 of the jaws. So I'm not taking big chunks of tissue because this is a very good tool. It would keep hemostasis, but it would cut through the things without you knowing it. И вы видите, что несмотря на то, что я использую высокоэнергетическое оборудование, я пережигаю только верхней третью бранш. Потому что, несмотря на то, что это очень хорошее оборудование, может обеспечить гемостаз, тем не менее, если вы будете использовать его на всю длину бранши, то в такой ситуации вы можете повредить что-то просто за счет механического сдавления. So this is the inferior mesenteric artery at the root. Нижняя бронхоалвеольная артерия основания. And then we put some clips. I always say, if you can name the artery, you should clip it. Мы устанавливаем клипсу. Я всегда говорю, что если вы можете дать название артерии, она должна быть заклипирована. And better to put 3 clips always. One for the patient, one for the surgeon, and one for the lawyer. И обычно лучше всего ставить 3 клипса. Одну для пациента, одну для хирурга, одну для адвоката. Now, the vein is held up. This is the white line that I'm after. See the white line? Вверх вы видите белую линию. Это белая линия, это тот слой, которому мы должны следовать. I hope, Sergey, you have a view of the picture, nice view. Yeah? Very nice view, Professor. Okay. So this is an important step here. I'll show you. Now, everybody says, how do you find the pancreas in obese patient, for example? Because it's sometimes not very obvious. Это очень важный этап, который я вам покажу. Все спрашивают, как вы находите поджелудочную железу у тучных пациентов, когда ее не так легко увидеть. As a general rule, it's the origin of the IMV that you look at. And once you put the clip, it is usually 2 centimeters lateral and anterior. You would always find the pancreas. И обычно, если вы можете идентифицировать основание нижней бронхоалвеольной вены,
Вы устанавливаете на него клипсу, и поджелудочная железа будет на 2 сантиметра выше латеральной. I saw this from a surgeon from Brazil, Dr. Milani. He demonstrated that in an obese patient without seeing the pancreas, and it was always there. So since then, I use that as a landmark. И я впервые увидел доктора Милани в Бразилии, и с тех пор, как он это продемонстрировал, я всегда использую этот ориентир для своих операций. Okay, so now we would clip this. So keep the left hand absolutely still, so you're not moving it too much. Вам следует держать левую руку абсолютно спокойно, чтобы избежать лишних движений. And then you can cut it between the 3 clips again. Мы пересекаем ее между 3 клипсами, нижнюю брюшную вену. Now I'm looking for the pancreas. И я ищу поджелудочную железу. And there it is. You can just see it on the floor here, coming up there. Видите, вот она здесь на дне. Сейчас вы ее сможете идентифицировать. 50% of the time, you cannot break into the lesser sac for different reasons. В половине случаев вы не сможете войти в сальниковую сумку по разным причинам. But I don't worry. I drop the pancreas down and I put a gauze there. Но я не беспокоюсь. Я опускаю вниз поджелудочную железу, и я устанавливаю салфетку. Because I would see this gauze from the other side when I go in the supracolic compartment. Я все равно вижу эту салфетку, когда я буду проводить мобилизацию с направления сверху вниз над поперечной ободочной кишкой. As a general rule, that it is easier to break into the lesser sac on the medial side of the pancreas rather than here. The distance here is much shorter. Как правило, войти в сальниковую сумку гораздо легче над медиальной поверхностью поджелудочной железы, чем над латеральной, потому что расстояние здесь гораздо меньше. Okay, so you will see I drop it as much as I can. Видите, я это опускаю ее, как только могу. And I'm going to put a gauze over it. И установлю салфетку на ее поверхность. This gauze does 2 things. A, it stays on the pancreas. It also stops the small bowel going up when I come from lateral to medial. Эта салфетка выполняет 2 функции. Во-первых, она служит для анатомического ориентира, во-вторых, она не дает тонкой кишке попасть в мобилизации, когда мы сменим позицию и начнем мобилизовать в направлении сверху вниз. Now, very standard approach, the junction of yellow with white, that's where you have to paint. Это очень стандартизованный подход. Соединение желтого и белого – это именно то место, где вы должны продолжать мобилизацию. Very important is the assistant hand that lift the countertraction place up in the air. You will see it. И вы можете идентифицировать правильный слой. So again, lifting it up in the air, off the floor. Don't burn the floor. Опять же, не жгите дно, а ровно идите между желтым и белым. And now is your window where you had work on the other side. Now you join them. Вы работаете с другой стороны, и вы должны соединить слои. See, assistant is very useful to lift it up in the air. So I can just paint, just like a paintbrush in a hand. И вы видите, если ассистент создает должную тракцию, то я могу только рисовать, как будто у меня в руке кисточка художника. Here, important thing is follow the shape of the colon. Don't follow the straight line. Straight line will take you behind the spleen. Just follow the shape of the colon medially. Здесь очень важно следовать медиально направлению кишки. Не уходите слишком латерально, иначе этот слой заведет вас за селезенку. Now, supracolic mobilization. Теперь мобилизация над ободочной кишкой. This is important what Professor Kuzu showed you. If you are doing a splenic flexure cancer, then you want to remove all this omentum. Then you stay close to the stomach and take it with the specimen. But for mobilizing left colon,
you only release this off the colon. Remember this part. Очень важно, помните, что если вы делаете операцию по поводу рака селезеночного изгиба ободочной кишки, вам необходимо забрать сальник в основании, и тогда вы его пересекаете вдоль желудочно-сальниковых сосудов. Но если вам просто необходимо мобилизовать селезеночный изгиб ободочной кишки, то достаточно отсечь его над кишкой, как мы и делаем в данной ситуации. Now I'm looking for the gauze that I put. Теперь я ищу салфетку, которую я установил заранее. And there it comes. You can just see it. И вот вы ее можете видеть. And I'll just cut right onto the gauze because gauze is protecting the pancreas. И вы можете натекать непосредственно над салфеткой, потому что она защищает поджелудочную железу. This is the same principle for vertex flexure mobilization. Это тот же принцип при мобилизации селезеночного изгиба ободочной кишки. So there you go. Pancreas. И вот вы видите поджелудочная железа, Stomach. желудок. Completely clear intact fascia of the kidney. So you are not seeing the fat. The loose fat tells you that you have gone a layer deep. It should be covered nicely with the fascia. И вы видите полностью интактную фасцию, которая покрывает почку. Если вы видите здесь какой-то жир, это значит, что вы пошли слишком глубоко, и это паранефральная клетчатка. Должна быть фасция абсолютно гладкая, которая покрывает почку в этой зоне. So now as we are talking of sigmoid colectomy, we have to divide the blood supply at the rectum, upper rectum level. So I'll just show you the principle of doing it before we staple it. И если мы делаем операцию по поводу рака сигмовидной кишки, мы должны пересечь кишку дистально на уровне верхнеполярного отдела прямой кишки, и я вам продемонстрирую, как это делать правильно. You always have to mobilize behind the upper rectal plane for two reasons. First, it allows you to get access to superior rectal artery. And secondly, it allows the circular stapler gun, the CDH or ECS gun, to come up easily. Я всегда провожу мобилизацию в районе верхнеполярного отдела прямой кишки для двух целей. Во-первых, вы легко сможете идентифицировать верхнюю прямокишечную артерию. Во-вторых, вы можете легко установить циркулярный степлерный аппарат и пересечь кишку. So again, just staying at the back of the artery, it naturally leads you into the correct plane. И снова вы идете вдоль артерии, она вам поможет идентифицировать правильный слой. And it must be free from right side and the left side completely. И кишка должна быть полностью мобилизована как с правой, так и с левой стороны. This is an important step before you divide the superior rectal artery to free this, so you can see the left pelvic side wall clearly. Это очень важный этап, это провести полную мобилизацию кишки с латеральных сторон, так что вы сможете хорошо видеть фасцию. So once this is free, now I would lift it up. После того, как кишка свободна, я ее поднимаю. And I have access from right and left side. Now I'm going to divide the blood supply using harmonic scalpel. И у меня есть доступ как с правой, так и с левой стороны, и теперь я буду проводить пересечение сосуда с использованием гармонического скальпеля. This is the view you want. Now, there is a technical side to it. The reason I put it straight up is that I want to divide it in a straight line. И технический аспект состоит в том, что я произвожу тракцию кишки вверх, и я ее произвожу для того, чтобы сделать ровную линию пересечения кишки. Because it's very easy with the angle of the instrument to go oblique, dividing the blood supply. So this part will become ischemic. Очень легко, если вы следуете углу атаки инструмента, пересечь кишку по диагонали. Таким образом, один из участков кишки будет ишемизирован. So you will see, I put a mark here, and then I put a mark there. So I know what line I'm joining them to. Вы можете видеть, я маркирую препарат с одной стороны или с другой стороны, таким образом, что мне будет понятно, какой линии следовать при пересечении мезоректума. Okay, stapling is important. If you are dividing it at upper rectal level,
usually 60 millimeter stapler, you can do it in one firing. Если вы пересекаете кишку на уровне верхнеполярного отдела, то обычно одной 60-миллиметровой кассеты достаточно для того, чтобы пересечь кишку полностью. And I use green cartridge for all rectal division, whether it's radiotherapy or no radiotherapy. So I have a standard way of doing it. У меня стандартизованный подход, я всегда использую зеленую кассету вне зависимости от того, получал пациент лучевую терапию или нет. Other important aspect is that when you put this staple, you will see it. I check both sides. И другой аспект это то, что когда вы установите линейный сшивающий аппарат, вы должны видеть его с двух сторон. Я проверяю и вижу кончик аппарата. To make sure it's not catching anything. И я должен убедиться, что он дополнительно ничего не прошьет. And then it is done in one firing. There's a bit of a meso left on the side, which I cut. И таким образом мы пересекли все за одно прошивание, немножко мезоколона осталось среди швов, мы его пересекаем. Now, if you are dealing with obese person, then you have to sort of make a division of convenience proximally. This is just a mesocolic excision they are showing for you to see. И я демонстрирую мезоколическое качество мезоколона, чтобы вы могли видеть. У пациентов тучных необходима дополнительная мобилизация, иногда с отсутствием пучка. Is that useful, Zaman? Is it clear so far what I have explained? It's excellent presentation, and especially we are too much thankful to you because you repeat some video which was not very fine goes on YouTube channel. So you repeat it, and I do hope that all of us and people who are watching are very happy. Okay. Because if you are seeing my screen and the video flow is okay. I see now only you on your screen. No, I would show you something. So I would share this. Are you able to see my screen? Yes. So if you are seeing my screen, for example, and I don't know whether I would find it, but let's see. Are you able to see the screen? Yes, we see the video. Okay, I'll forward it. I'm not gonna, you be pleased, I'm not gonna show you all of this because this was too big a file. I couldn't download it for you guys, but I wanna sort of just point out something. This is a case done in Serbia with my colleagues in Serbia as a part of a lab serve. I think it was done in Vadivo. I think this is probably the place. So I want to point out certain things here, you know, obese, relatively bigger sort of meso. You can see, are you able to see the picture nicely? Yes, yes. And you have the view on the YouTube as well. Yeah? Yes. Can you see it on the YouTube as well? На YouTube как? Yes, it goes on YouTube. Okay. And it's going smoothly, yeah? Yes. So this is unedited video, but I just wanted to sort of give you an example of what I was saying. Particularly, видео, вы можете видеть все те же самые шаги, что и раньше. yes, particularly with retroperitoneal mobilization. See how precisely you can separate the plane. Мобилизация в запрещенном пространстве. Видите, как точно вы можете видеть, выделить слой. I'll move it forward. You have seen this, all of this. So again, this is the hypogastric plexus on the floor. See? И снова вы можете видеть гипогастральное сплетение. Left ureter is there. Левый мочеточник там, в глубине раны. See how I use the front of the instrument. Just the front 1/3 I use to burn. Вы можете видеть, как я использую только кончик инструмента. Последний These are the nerves. These are the nerves on the floor. Нервы находятся на дне раны.
So this was done as a live case in a workshop. So this comes as artery now. I'll move it forward to show you the window. Вот мы выделяем междупрожилочную артерию. Never force your way through, you know. Never try to force your way through this. Никогда не Gently, пробивайте свой слой мобилизации. Лучше выделять аккуратно. you can see how the nerves are being pulled up. Вы можете видеть, как нервы подтягиваются кверху. При грубой манипуляции возможны повреждения. So this is the window, and we go a bit further. Now this would give you an idea. I hope you have a good picture to demonstrate. Again, small vessels. I'm looking for a clue with the small vessels. Higher up, even high, I think. Опять же, смотрите, я ищу маленькие сосудики. Все эти сосуды, они отражают границу мобилизации, и она находится здесь даже еще выше. Again, very gently, going higher, even higher. И опять же, очень аккуратно мы идем выше и еще выше. So now you open this up a bit more, going parallel to the vein. Опять же, мы выделяем, мобилизуем в верхнем направлении еще больше, мы ищем вену. And now you can do the same thing using a diathermy hook, like a paintbrush. И вы можете делать те же самые этапы с использованием коагуляционного крючка, используя его как кисть художника. I'm looking for a white line, Я ищу белую линию. and it should be there if I got it right anatomically. There it is. И если анатомически я провожу правильную диссекцию, то она должна быть здесь. So this anatomy exists in everyone. Obese, slim, it doesn't matter. Эта анатомия, она едина для любых пациентов, и для тучных пациентов, и для худых пациентов. Вы видите все те же самые ориентиры. So just stick to this white line. If you bring the white line down, the kidney and the retroperitoneal fascia would go down intact, no problems. Если вы опускаете белую линию вниз, то вы в правильном слое, почка останется внизу, фасция покрывающая будет интактна, и вы выполните правильную, корректную мобилизацию. Okay. I just wanted to sort of show you as an unedited case, just to give you an idea that this, you just take your time and you're always able to find these layers. Okay. Я вам демонстрирую немонтированное видео для того, чтобы вы понимали, что если вы уделите достаточное время, вы можете всегда идентифицировать корректный слой. I think I've bored my colleagues enough. I'm happy to stop and you can ask questions and we can discuss things. I tried getting a bit closer to what Dr. Kuzu was showing us on cadavers. But hopefully you'll appreciate that operative steps are very, very same. They are similar in both approaches, whether you do it on cadavers or whether you try doing them on people who have pulse and blood pressure. Я думаю, что я достаточно вас утомил своей лекцией, и теперь можем перейти к вопросам. Я демонстрировал те же самые этапы, что демонстрировал профессор Кузу. Я думаю, что вы можете видеть, что все те же самые этапы, которые профессор выполнял на кадаверной модели, можно выполнить и в живой хирургии, и независимо от того, есть ли у пациента кровоток и кровяное давление, все этапы операции, они стандартизованы, они выполняются одинаково. So Sergey, we would pass the mic back to you guys, and if there are any questions from the audience, we can discuss, or any other topic that you want to bring to people's attention. Thanks a lot. Okay, now we will discuss. For this video of your surgery and explanation, and I will speak little in English and then translate. Yes. And I will ask you, please give host to me, so I will also show some video. Yeah, I think you should already have it. No, now you are the host. Okay, I'll make you the host. Okay. Yes, please Change make me host. the host.
And Good. you showed basic rules of laparoscopic surgery for left side of colon. Yes, And because I'm a very simple man. So I yes, just showed basic things. yes, you show the basic and simple in your hands and basic. But because all of you are experts, I would like to take your attention for both of you for some expert level of video and see your opinion. Okay. Я поблагодарил обоих наших профессоров за участие и за то, что они показали основы, базовые принципы оперирования левой половины ободочной кишки при раке. Мы бы сейчас хотели показать два видео из нашей библиотеки и попросить мнение экспертов, что они думают по этому поводу. Иван, загрузите, пожалуйста, видео. Сейчас я вам скажу, какое. Да, вот это. This is a video when we try to save left colic artery. I will ask you to sit at the end and you can give your comments during the video and Sergey will translate it. Why were you trying to save the left colic? Actually, mainly because it's not so proved, but still it will give better blood supply to the left side of the colon when we make anastomosis. And I mean, from oncological part of view, it's the same. We remove all lymph nodes and all fat what is there, but still we keep left colic artery intact. It's not What do you think, sure, Professor but Kuzu? that's why I'm asking. What I would like to have view from Professor Kuzu about the blood supply and the differences in anastomotic leaks with preservation or no preservation. There are so many papers in the last couple of years. Actually, these are meta-analyses showing no oncologic superiority of the high ligation of the inferior mesenteric artery. And again, regarding the leak, there are some reviews says it is better to preserve it. Some says no effect on it. I mean, I have no experience doing that because I mean, it prolongs operation and it is not the left colic, it is the inferior mesenteric vein that needs to be high ligated. And now, as you see, there's so many branching patterns. As you see, the sigmoidal artery and the left colic has a common trunk. So it needs to be, I mean, only the left colic. And if it is that there is metastatic lymph nodes around it, you have already, I mean, disturbed the planes, although you show clearly the artery and the vein. Please translate. Существуют метаанализы, которые показывают, что не отсутствует онкологическое различие, если вы пересекаете нижнюю брюшечную артерию выше или ниже. Соответственно, онкологически это может быть оправданный доступ. Что касается сохранения левой ободочной артерии, то есть разные мнения в публикациях. В некоторых публикациях говорится, что сохранение левой ободочной артерии оно может положительно повлиять и обеспечить лучшее кровоснабжение анастомоза. Но, тем не менее, нам нужно высоко пересекать не только артерию, но и вену. Высокое пересечение вены оно необходимо на некоторых этапах операции для того, чтобы обеспечить достаточную длину кишки. Кроме того, если вдоль, когда мы выделяем левую ободочную артерию, происходит вскрытие фасциального футляра. Если там присутствуют метастатические узлы, то неизвестно, может ли это влиять на ход операции. Хотя сам профессор Кузу говорит, что он не сторонник данной методики, он ее не выполняет. I personally think this is a cultural thing. You know, in some surgical cultures, they prefer to do low ligation. I have seen this practice in China, for example. You know, they try to preserve because then they hardly ever mobilize the splenic flexure.
they take the superior, effectively distal IMA or superior rectal, and they do lymphadenectomy as you were showing it beautifully. And then they just join. They hardly ever mobilize the flexure. We know from the evidence that there is no difference in oncological outcome. There are some studies suggesting less chance of urogenital nerve damage with low ligation, as compared to high ligation, which is obvious because you're not dissecting at the root of IMA. But the anastomotic leak rate is not being shown in practices. Certainly in Western Hemisphere, we try to only preserve left colic if we are doing a benign disease. For example, a colovesical fistula or diverticular disease dissection. For my side, I do the operation that I have shown you because in my head, it is simplistic. I have one artery and one vein to clip on the left side. And it means that you're going to do the dissection quite carefully for single vessel. The dissection that you are showing is technically more demanding, is technically more challenging to try to do lymphadenectomy, trying to spare those vessels. And I know for sure that while people are learning this technique, the chances of doing damage are higher. They end up damaging the vessel in this process and end up clipping the root of the IMA anyway. So it's a question of, it's a question of culture that we practice our surgery in and the culture we have grown in. And right or wrong is very relative. I don't think so there is a clear-cut right or wrong in this. Я считаю, что подход к этой операции – это вопрос очень культуральный. Например, многие китайские коллеги, они используют такой подход, они делают низкое пересечение нижней брыжеечной артерии, сохраняя левую ободочную, и также выполняют лимфодиссекцию, но при этом у них очень часто из-за особенностей анатомии пациентов не требуется тотальной мобилизации селезеночного изгиба, они пересекают сосуды на данном уровне и после этого их клипируют. Я думаю, эта операция имеет место быть, если выполнена полная лимфодиссекция, так как вы это продемонстрировали замечательно на данном видео. Однако вопрос, опять же, культуральный. Для меня операция должна быть максимально простой. У меня есть два сосуда, нижняя брыжеечная артерия и нижняя брыжеечная вена. Я их пересекаю, данный этап операции закончен. Та техника, которую вы демонстрируете, она является более сложной, более требовательной для хирурга. Соответственно, в процессе кривое обучения я уверен, что молодые хирурги, которые осваивают эту технику, они часто повреждают артерию, в итоге вы все равно клипируете нижнюю брыжеечную артерию основания. Вопрос, стоит ли это выполнять целесообразности, это вопрос очень индивидуальный и, безусловно, должен решаться индивидуально в каждом хирургическом сообществе, хотя, в принципе, да, такая операция имеет право на существование. Спасибо большое. Сейчас мы покажем еще одно видео и получим мнение наших экспертов. И я думаю, на этом будем заканчивать сегодняшний вечер. Just one more video, and we'll ask your expert opinion of Parvaiz, Kuzu. I will just need the opinion of our expert about this technique and about reinforcing the dog ear of anastomosis. What they think about it. You want me to comment? Yes, please. Yeah, I think there is a Japanese paper which actually have shown these two stitches on dog ears, right and left, and they reduce their anastomotic leak rate significantly. I remember seeing that paper. If you think about it, it makes sense in a way that you are basically incorporating the weaker part of the anastomosis on each side. The only precaution that I would sort of say is that sometime in trying to do this, you can do more damage. So you have to be really expert in suturing. You must have a skill to suture. And if you have a skill to suture, actually, this is the main questions for the expert and the opinion of the expert, because it's what you both of you shown is the routine and basic surgery. What I'm trying to ask your opinion, this is expert surgery, it's not routine,
but I mean, I analyze the result of 2017 years when we didn't do this, and the result of 2018. So we compare 150 step-like anastomosis without reinforcing and 260 with reinforcing. So the previous leakage rate was about 7.7%. Now we have 2.7% after reinforcing. So it's not a randomized trial, but still, of course, you are right. If everybody will start it, it will not the same. But this is some expert technique, and just that's why I'm asking your expert opinion. Yeah, no, I agree. But I think you have to remember, if somebody is critically listening to this talk and want to have a critical opinion, then they would ask you that was the height of anastomosis exactly the same in two groups? Was the demographics of the patient exactly the same? As if there were more males, there were more diabetics, there were more smokers, because we know anastomotic leak is not a singular factor. A multifactorial reason. Sure. And somebody who speaks a bit better English than me will tell you that you also got better in 2 years in your laparoscopic technique from 2017 to 18. So maybe that is responsible. So it's very difficult. It's very difficult to pen down. In my view, if we really want to put the argument to rest, then we should do a trial as you are suggesting and have the variable matched in the trial, and then we would have the answer. But if you think about the common sense would dictate to you that you are putting 2 stitches in the corner, which are the weaker point, and it can only help. You know, that's what my view is. Professor Kuzu, what is your opinion? I mean, the video that you show, I mean, actually the stitches that you put, it is not on the pelvic floor. As the anastomosis go on the pelvic floor, the stitching is very difficult, and it is, I mean, highly unlikely that you can see your anastomotic line if it's a very low rectal cancer or very low anastomosis, because I mean, the vagina or the vesicle seminalis and the others pelvic structure will close your view, and it's difficult to put stitch. And while you are trying to put stitch, you may tear the anastomosis by trying to do it. From my point of view, I did not, I mean, try to put any stitches to reinforce it. I will translate maybe. So, профессор Парвайз говорит, что есть японские публикации, которые говорят о том, что в достоверном снижении риска несостоятельности анастомоза при формировании дополнительного укрепления ушек анастомоза. Это публикации в основном азиатских авторов, в которых это было продемонстрировано. Если использовать чисто механистический подход, то, конечно, тут есть 2 слабых места анастомоза, их ушивание может только помочь. Ничего плохого в этом нет. Однако профессор Парвайз обращает внимание на то, что технически необходим очень высокий уровень квалификации хирурга для того, чтобы эти швы помогли и чтобы во время прошивания не было нанесено дополнительной травмы в зону анастомоза. Потому что в неэкспертных руках такая техника, она может принести больше вреда, чем пользы. Но если чисто механистически посмотреть на это, то, безусловно, такие швы ничего плохого не сделают, это может только помочь. Похожее мнение выразил профессор Кузу. Он говорит, что анастомоз, он тем опаснее, чем ниже он находится. Соответственно, мы продемонстрировали анастомоз, который находится достаточно высоко в тазу. Если рассматривать вопрос такого же подкрепления ушек анастомоза, которые находятся очень дистально, то в полости таза шить очень сложно, и, вероятно, те анастомозы, которые с наибольшей вероятностью могут быть подвержены риску несостоятельности, там формирование таких швов представляет максимальную сложность, и опять же есть риск того, что в неэкспертных руках будет нанесено больше вреда, чем пользы. So Zaman, my suggestion would be
Также профессор Парвайз обращал внимание, что если мы планируем какое-то рандомизированное исследование, то оно получит большое количество критики. Потому что, во-первых, период времени, когда происходило формирование анастомоза, с прохождением кривой обучения качество анастомоза повышалось, и, возможно, снижение несостоятельности было обосновано просто прохождением кривой обучения, а не формированием дополнительных швов. Опять же, очень сложно стандартизовать когорты пациентов, потому что несостоятельность анастомоза – это событие, которое связано с большим количеством разных факторов, не только не только с техникой хирурга, но курение, ожирение, сахарный диабет – все это дополнительные факторы риска. Стандартизовать когорту пациентов, которым мы формируем анастомоз, достаточно сложно в рамках рандомизированного исследования, а нерандомизированное исследование будет подвержено значительной критике, поскольку факторов, которые могут повлиять на это, достаточно много. We can't hear you, Zaman. Do you see the video now? We can see the video, and I just can hear you now for the first time. Yes, I am telling that this is lady, female, with early rectal cancer, T2 and 0, and she is surgeon herself, and she was too much insisting for do not do preventive stoma for her. So yes, this is side-to-end anastomosis with reinforcing technique you see before, but in low pelvis. The level of anastomosis is maybe 1 centimeter above the dental line. Same technique for suturing. Same technique from another side. I do hope we can discuss more in the next one of the next webinar, which the topic will be rectal cancer and mesorectal excision. yes, Just because the discussion goes regarding the yes. reinforcing. Yeah, I think it's a good idea. Yes, and I will What was the anastomotic leakage rate beforehand? Sorry? Before What reinforcing, was the anastomotic leakage rate before this technique and afterwards?
7.7 7% and 3%. 2.7, about 3% after reinforcing. Is it on the patient who had radiotherapy or not radiotherapy? No, no. What I They didn't look at it. is for the patient without preventive stoma. It's mainly patient without radiotherapy. This is technique not. I mean the what I told you 3% is for level of anastomosis just above maybe 9-10 centimeters. For mesorectal incision, this preventive stoma rate is total difference. And Yeah. what we decide that we will try to make next webinar in October, and the topic will be right colon, isn't it? Yeah. Next is right colon, and then it's D2 versus D3. And then, we'll discuss all that extended right hemicolectomy versus extended right hemi, and it would be around. Anatomy from Professor Ayhan Kuzu. Yes, yeah. Мы благодарим наших блестящих лекторов за время и знания, которые мы от них получили, и хотели бы объявить, что тема следующего вебинара в рамках серии этих курсов будет посвящена раку правой половины и D2, D3 подсекции, особенности васкулярной анатомии и так далее. Предполагаемая дата начала октября, вся информация будет донесена детально позже. Professor Parvaiz, Professor Kuzu, thanks a lot for your time, for your sharing your knowledge. You spent so many time with us, and really, me personally, and I do hope all our people enjoy it. So thanks a lot, and see you in October for the next step course. Thank you very much. Thank you for having us. Thanks, Professor Zamani. Thanks so much. Bye-bye. Thank you very much. See you. Большое спасибо всем зрителям, все, кто присоединился. Ваш интерес только усиливает наш энтузиазм для продолжения нашей работы. Спасибо всем.